Salve a tutti ragazzi, bentornati sul canale di Queltaleale. Eccoci qui di nuovo con Starfield. Signori, riprendiamo da dove ci siamo lasciati. Siamo a Neon City. Ci siamo uniti alle punte con il nostro callisto. Zona malfamata, bande rivali, e noi stiamo cercando di limitare un attimino i danni. Mo quelli ci hanno detto che gli dobbiamo fornire del materiale. Mo paga callisto, però insomma se stanno un po' allargati. Calcolate che anche che però c'è da dire che ci hanno dato già 10.000 crediti. Volendo possiamo anche fare uno strappo alla regola. Andiamo a vedere se troviamo il venditore di ste cose, che magari ci fa uno sconticino. Fatemi passare, biondi. A parte che lì... Ah, quella è un'altra... Madonna, sono già spawnate 4 missioni qua. Rosa and I guarantee we'll beat Sieghart's lousy selection every time. Ok. E sarebbe Sieghart's Outfitters? Oh, ah, ok. You don't have to pretend you haven't been to his poor excuse for a store off of Bayou Plaza. No, ci siamo stati in realtà. E guarda che a sana concorrenza, roba dell'imprenditoria, si vola. Dealing with a snake like Siegert, normal commerce practices go right out the window. That man has absolutely no respect for the business community on Dici? Versa i He skips contributi. merchant meetings and refuses to participate in any of our group buys. Worst of all, he pays off Neon security to keep his place safe. Paga il pizzetto allora, eh? E che le riunioni che fate? A lot of the merchants in Neon belong to a small merchants alliance. It's nothing formal. It's just a bunch of us getting together to air our grievances and watch each other's backs. CGL, Gisle Will, insomma. Tu com'è che lo proteggi il negozio, per sapere, who come in here expecting me to just hand over all of my money. I refuse to be run out of business or be forced to pay protection. Ok. Un po' di protezione, però vista la zona. Sure. Che ne sai? If all you care about is yourself. Every payment Siegert makes validates Neon Security's corruption. He's setting a bad precedent that many merchants are forced to l'unica cosa che follow. potevamo dire, quindi. Anyway, sorry. Sì, perché poi quelli per proteggere danno la precedenza a chi paga, mica agli altri. Insomma. I'm sure you'll find something you might want to buy. Sì. Allora, fammi vedere un attimo. Maybe I didn't. Lascia fare. Dai, dai. Information isn't usually free. Dai, non è che paghiamo due volte, no, New transaction. Take it or leave it. Dai, dai. Easy, friend. Not looking for trouble. Allora. Okay. I don't know much, but I did have one of my freelancers tail the seller back to his place. Sleep Crate 1. Let me write down the unit for you. Ok. E questa era sempre della missione principale. Aspetta che abbiamo pure la secondaria. Fammi vedere che vendi comunque. I have a huge inventory to choose from. Allora, munizioni, queste le prendo sempre tutte. Ce n'è pure poche però, tute, che c'hai? Qualcosa di interessante? No. Zaini? Questo in realtà potrebbe essere interessante. Anche se il nostro più che altro c'ha i bonus, che sono una cosa buona. È quello che fa la differenza, oltre alla difesa vera e propria. Vestiario? Vediamo se c'ha... Ma il berretto, cioè per darmi il berretto non c'è bisogno di farmi vedere callisto con questo fisico. Però va bene, C'è un po' di berretto. Cappello casual da colono. Che stile. Questa ce l'abbiamo, cioè, con la gonnellina. Proprietà di intimidazione, di diplomazia. Di istigazione. Allora aspetta che ti vendo qualcosa io, perché ho recuperato un po' di armi che non mi servono. Ok. Dopodiché
Dai, facciamo Okay, yeah. That'd be magari ci fa extremely lo helpful. sconto, che ne sai. I honestly don't know what to say. Beh, mica lo fa ma gratis. Siamo mercanti pure I'm a noi. businessman. You help me with this, and I have no problem compensating you for your time. Bravo. Just be careful when you're dealing with Sigurd. He can be surprisingly unreasonable when he's cornered. Tanto vediamo pure questo. E nel mentre... Tu e Rosa come vi siete conosciuti? I arrived in Neon almost, Pensa bene. 20 years ago? I had gotten a job at Xenofresh through a friend and started working on the loading docks. After a few years, they moved me up to Kazanbas processing, and that's where I met Rosa for the first time. She was my supervisor, but we hit it off right away. It wasn't long before we decided to quit Xenofresh, get married, and start our own business. We've been in love ever since. Senti, ma qua Neon com'è però? La I'd say the sicurezza è proprio majority of the corruzione guards are totale, rotten, and the few who aren't simply take a paycheck and look the other way. They have Neon completely under their control. The Freestar Collective's own security doesn't even maintain a presence here. If it wasn't for the Freestar Rangers outpost, there wouldn't be a shred of justice in this entire city. Ok, ok. Senti, mi servirebbero delle corazze per le punte. Oh, dear Lord. Lo Did so. Briggs put you up to this? All these gangs are a menace. I don't want to have any part of it. Beh. They are definitely Esatto, the lesser evil. esatto. Pure noi le facciamo per All right, questo. already. All right. You pay and I'll send Briggs his armor. But this is a one-time deal. I don't want anything to do with this madness after that. Dai, 5.000, uno sconticino. That's not a discount. That's robbery. Addirittura. Don't think I'm desperate or anything, but Lascia fare, You do che have ci a stanno point. le scadenze. Dai, subito. I hear you. I know what you're Cazzo. trying to do. It isn't gonna work. No discount. Figlio di Take it or puttana leave it. bastardo. Vattene a fanculo, I'll to. send the armor to Madame Pezzo di Sabages. merda. Have a nice day. Vabbè, tanto ci facciamo ridere i soldi. Fanculo. Welcome to Newell's. Let me know if you need help with anything. Oh my, do I? That's awful. I Maledizione. should be taking better care of my customers. You'll have to excuse la me. persuasione With all the dobbiamo ruckus my husband's been livellati making at the brutto. Merchant Alliance meetings, it's difficult to get any rest. Poor old man has himself mixed up in a foolish crusade against Dietrich Sieghart, who he's angry at for paying off Neon security. I don't believe he is, no. I think my husband has Dietrich all wrong. He's probably doing what he has to do to survive. Just, please don't tell James I said that. I don't want him to think his own wife is doubting him. Insomma. Per sapere, I have no idea. Anytime the subject comes up, it turns into an argument. Frankly, he's so obsessed with this Dietrich situation, I don't think he's listening to me at all. It's just a feeling that I have about Dietrich. I'm sure he's paying off Neon security because he has no choice. He can't afford to fight back like my husband expects. Dici? Well, thank you. I can't remember the last time a total stranger walked into our store and... Sì, però tuo marito è veramente un figlio di puttana, perché lo so sconto non ce l'ha lovely to see my fatto. James happy again. He used to smile at me all the time, you know. Now all I see is worry on his face. I suppose you can speak with him about it if you like. But perhaps you'd like to browse our store a bit? No, before no, you do? già ha speso pure troppo, lascia perdere. Dietrich is actually quite a lovely man, though lately he's been under a lot of pressure, which has made him rather bitter. When we first opened our business here in Akuchi Market, he was actually very helpful. Offered us advice.
Didn't treat us like competition vedi, at all. già abbiamo una I'm visione sorry, I diversa, just no? don't believe Dietrich is doing anything wrong paying off Neon security. We all do what we have to do to survive in this wretched city. Unfortunately, my husband is convinced that fighting City Hall is the way to solve all of Neon's problems. I think he's wrong. Ok. E va bene. Thank you for stopping by. Ciao, ciao, cara. Allora, dai, andiamo a parlare pure col tipo, signori. Mi piace Neon, signori, per questo mi sto a fare un po' di ste missioncine qua in giro. Perché è una bella... Cioè, bella, tra virgolette, ma anche le situazioni, insomma, sono un po' decadente, un po' così. E... Scusa, allora, noi... I have plenty of supplies for your next expedition in stock. Per sapere. Yes, I'm aware of James's objections. That's partly why I don't go to the meetings. But if I don't pay Dexler, I'll lose my business. And what good would joining the Alliance do then? So, really, I don't have a choice here. If they want to fight Neon Security, they can. But I need Ma tu hai detto che protect stai my con le pezze al livelihood. culo, ti risparmi un po' dei soldi. Easy for him to say. He doesn't have my debts. Però If I così don't continuano pay i Dexler, debiti. I might lose my inventory. And if I lose my inventory, I'll lose my store. And why is that? Ma anche detto che sono bravo, uomini sì, resistono alla corruzione. Questa ci sta. Rosa said that. Vedi, ci ha I aiutato remember così. when her and James first started. They were very green. It was a different time. Okay, you've convinced me. I will stop paying Dexler his Bravo, safety non lo ritroviamo assurance più fee. questo. And tell the Newells I will come to the next meeting. Maybe I will even bring some beverages and snacks. You can't stand up to Neon Security on an empty stomach. No, vedi, dai, è una brava persona, su via, mo. Certo, in una situazione così difficile, probabilmente un po' di difficoltà economiche ci stanno, no? Insomma, che vuoi fare? Ritorniamo da questi e poi andiamo a vedere. Oh, io ho fatto, mi devi dei soldi. Well, I'll be. And all you had to do was Per te non ha to him? funzionato però perché sei stronzo. Scusa, ci potevi provare pure tu. This whole time I've been so angry at Siegert for making those payments. I never bothered to ask him why. What did I tell you? You assume the worst in people and you'll make it so. I knew when I told you so was coming, but I guess I deserve it. Thanks for your help on this. The Merchants Alliance is finally united. I don't know if we'll ever get a fair shake in the city, but it's a start. 3.300, beh dai, noi volevamo spendere 5.000, quindi 3.300, ne abbiamo dati 8.000, abbiamo guadagnato, dai, beh certo, per carità, guadagnavamo di più se giustamente non si ribellava lo stronzo, però. Allora, andiamo a vedere se ci ha riattivato questa. Fornisce le corazze, sì, ok, già ce l'ha riattivata, perfetto. Almeno andiamo direttamente a farci pure questa. Cerchiamo di risolvere questa situazione spinosa. E come detto, in realtà abbiamo diverse missioni pure qua che ci hanno già attivato. Ma abbiamo fatto pure un pochino di quella principale, nel senso che dovevamo comunque andare a parlare con quello per quella principale. Però e poi c'era quello arrestato, c'era un medico, mi sa, che dovevamo parlare. Poi vedete ogni tanto che sentiamo le chiacchierate tra le persone in giro, cioè. Oh, finally, Briggs is going to let me kick these disciples where it hurts. I've been telling him to let his best man loose for weeks. So thank you for changing his mind. Senti, ma c'è della maretta tra voi, Both of us worked for that hellhole Xenofresh way back. I was a casualty of a reduction in force. But Paul Briggs's leg got crushed in an accident. So Xenofresh, being the class act they are, they fired him, and later even sued him. So it was him and I on the streets. I helped him through rehab.
The Ebbside strikers sort of grew around us. Ok, dai. You better believe it. The plan's simple. We hit the street runners hard in as many points as possible. Maximum chaos, right? Then Andrea can waltz into their weapons cache, snag the big guns, and then the real fun begins. Danni collaterali per sapere, The till's running empty. So if I happen to see some marks on the way, then the fishies better pay up. Know what I mean? Dai. Well, Buon piano. Briggs ain't the only one Dai. thinking round here. Here's 3 groups of street rats for you. Me and my boys will take some others. Fun time. Ok, ok. Io vado, comunque cose sono arrivate, Disciples are gonna pay for all they've done. Try not to Vabbè. get yourself killed, all right? Sicuri? No, in realtà è qua dietro. Ah, ok. Back off. Looky here. Just strolling into disciple turf. You're making this too easy. Ah. Oggi è un pessimo giorno per far parte dei discepoli. Fa la cosa giusta e levati di Yeah, torno. right. Ci proviamo, poi mal che vada spariamo. I never said I was done talking. Hey, I'm not. Yeah. Everyone, let's go. Attenzione. Mamma mia, callisto. Grandissimo. Con quale carisma. No, più che altro almeno sblocchiamo pure le sfide, così poi possiamo livellare di nuovo la chiacchiera di callisto e passa la paura. So you're the strikers, darling. Yeah, we had those blighters all tied up until you came along. The name's Holt, and I'm here to offer you a deal. I'll let that slide. The strikers are old news, positively analog. You help us take out their so-called leaders, and the disciples can pay big. Credits, yeah? A dumpster full of them. Literally, if that's your thing. Allora. Scusa, per chiedere. In order to keep a rat in place, you gotta scare it, terrify it. And if it happens to be good for a laugh, well, that's a bonus, right? No. And it's time to die, asshole. No, sì, sono veramente dei figli di troia. Merda. You can't run from me! Aspetta, ma quelli... Ah no, sono pure i discepoli, ok, ok. No, pensavo che i polisti ci avessero beccato. No, perché là poi è finita. Ah, vieni, vieni. Ma è caduto giù? Ma è lui quello che stava sopra? In realtà è buona sta pistola. Allora, andiamo sempre con cose un po' più di valore, le prendiamo, Sì, che tanto le rivendiamo. So comunque soldi. Arriva la concorrenza, anche se la concorrenza è Questi sono già incazzati, sì. Dove stai? Che sta a nascondere? Giovano. Allora. Ah, stanno qua. Ah no, questi sono la polizia. Sì. Ah no, è vero che la polizia, no, gli abbiamo... Infatti Andrea, che cazzo c'entra? Gli abbiamo dato le armature, scusate. Any problems on your patrol? Non li avevo riconosciuti.
Same here. Little element of surprise and a few bullets. And then no worries. Everything's going according to plan, Briggs. Good. Now we hit them where it hurts. This warehouse is one of their main strongholds. Not going to lie. Taking it is going to be hard. New fish, we wouldn't be here without you. What's the play? Go in guns blazing? We hold back? Vai. You'll be drawing a lot of heat, but if you think you can handle it, works for me. You heard the plan. Let's do it. Ci pensiamo noi, non te preoccupare. Signori, scusatemi. No, perché sennò c'ho questi mezzi coglioni quando spariamo. Succede un macello, non riusciamo a... Let's make this quick. Poi ci danno più fastidio che altro. E poi ce li ritroviamo di fronte, intorno, in giro. Ok. Ma in realtà qua forse potrei mettere... Aspetta, qual era quello del radarino? Ossigeno. Ok, sì, era quello però. Questo era il primo che avevamo sbloccato. O quell'altro. No, cazzo. Sì, quello era il primo comunque che avevamo sbloccato. E allora aspetta, fammi provare quest'altro. Per divertirci un po', no? Andiamo un po' in giro. Niente, abbiamo rigirato tutto. Sì, mi sa che abbiamo fatto il giro completo. Scapiamo. Easy five. Time is over. Downstairs. Ma erano 4 gatti. Chissà che me credevo. Scusate. Per come ce l'aveva messa. Eccoci. You think Neon Security wouldn't know about what's going down? Please. Looks like you've done a bit of violence. A bit of murder. No. Word is, all this is due to you. Why are you messing around with my streets? Perché non ci pensi tu, coglione? Esatto, stavo facendo il tuo lavoro, prego, non c'è di che. You would know the first thing about my job. So here's Ma what's manco going tu, to happen. Gang violence gets too noisy. That hurts the bottom line around here. No one affects the bottom line. Tell that to the disciples. No. I want you to, Mr. Briggs. The disciples have been pissing me off for far too long. So, your gang throws off Sewer Rat Blue and starts wearing Neon Security Black. Or, you can be found face down in the streets. And you say your goodbyes. Briggs is a smart lad. He'll make the right choice. Beh, oh. Un'offerta generosa, bravi. Street rat against street rat is pretty elegant, right? Sì, hai visto. Don't take too long. Time to onboard the new hires. Beh, tanto già state vestiti a punti. No cazzo, vai, vieni qua. Briggs, com'è? Good you're here. Huddle up, gang. Ridai. They want me to be a cop. Beh, ci sta però, sarebbe una figata per voi, dico. Maybe even move out of Pepside? Briggs, I'm so in. After all we've Il posto done, fisso. Neon Security seriously will let that go?
I don't see why not. Do you really think anyone cares who stabs who in Ebbside? What's your take? Vai. It's almost too much to hope for. Despite whatever loyalty you may feel to this place, you might never get another chance like this. Anyone object to going for the deal? This is your chance. No one? Good. Really good. I'll give Owen the news. I can't say I was expecting this. Whatever god or gods we please to get you to help us, know we'll be forever grateful. Arrivederci allora, Same to you. It looks like the strikers are retiring. And here's your cut. Ah, però 15.000 crediti, un sacco di roba. Allora, poi devo parlare pure con Andrea. Allora, vediamo. Ci ha dato... Vabbè, queste cose sono quelle che abbiamo preso. No, voglio capire quelle che ci ha dato lui più che altro, perché qua ci stanno tutte le cose che abbiamo raccattato noi, però anche queste altre. Questa è quella che ci ha dato lui. Erano tutte cose blu, quindi... Ok. Questa forse al posto di quella che abbiamo adesso. No, è un'altra tipologia. Questo è il mitrino, no? Va bene. Ok. Allora, vediamo... I have been curious. I know that your role in Constellation was thrust upon you in an unusual way. But that experience does not demand that you stay. You could have delivered the artifact and then left. Why do you stay? Sono curioso. Adoro i misteri. One that, hopefully, will soon be solved. My past is complicated. And anyone in Constellation will tell you I do not speak much of it. But my family always stressed the importance of having a purpose in life. You must have a reason for being. Eh beh, sì, è importante avere qualcosa che ti faccia alzare la mattina, no? That is one way of putting it. Sì. I am often surprised at how reluctant some are to agree with the idea. They sometimes seem offended I would suggest such a thing. When I first came to New Atlantis, I was shocked at how many people go about their business every day like drones. They do their jobs, eat their food, sleep in their beds, all seemingly without concern for anything around them. Complacent. Their experience is so different from much of the settled systems. They do not know how good they have it. Yes, they were. I did not grow up amidst such luxury. Purpose cuts through adversity. I know that all too well. And these people seem to have no idea. I have. There have been times where I wondered whether it was worth it. My family is unique within the settled systems. I grew up outside the bounds of the United Colonies, or the Freestar Collective. My parents, and their parents before them, did not believe anyone outside our family could be trusted or relied upon. You can imagine, I am sure, how existence without ties to others Ma is c'è challenging Callisto in space. adesso. Per sapere, They believed, and still do, that anyone who was not part of our family did not share our values, our goals, and was ultimately a potential threat. My time in the settled systems has mostly led me to agree with them. It has certainly proven valuable. Saved me.
A few times, without question. For now, though, it would seem you and I have found purpose in Constellation. Hai visto? I believe that is enough. I am pleased that we have common cause and have enjoyed our time together. Callisto inizia a farsi spazio nel suo cuore. Bravo Callisto, bravo Callisto. Allora. Vediamo un attimino, signori, vediamo un attimino la situazione, perché qui abbiamo un sacco di cose comunque da fare, tra parentesi. Ora, dopo atterraggio ho incontrato un uomo di nome... ok, questo era quello che era stato arrestato malamente. Questa è quell'altra, col denaro si compra tutto. Qua dovremmo andare... Notte Issa, vogliono che indaghi sul venditore e faccia un sopralluogo all'Astral Lounge. È stato James... vabbè, questo l'avevamo fatto, quindi... Ammazza. Salve. Con quale sportiveggianza? Demunizioni. Sì, do un'occhiata anche lei, però. Certo, ti tratti male i clienti, If you don't like it, talk to Styx. He runs our complaints department. Scusa, See, now you're just getting technophobic, and that's gonna hurt his feelings. No, lascia fare. You know, I'm sick and tired of people coming in here and treating Styx like he's some kind of sideshow exhibit. I mean, look at that graffiti they sprayed onto his chassis. If I could find the asshole who did that, I'd make him pay for the paint removal. Scusa, per sapere com'è che siete finiti. No, ran up a hell of a tab with me. I'm talking thousands of credits, but at least he'd make regular payments. One day the payment stopped, so I tracked him down. Found out he got mixed up with an Aurora dealer and fell from the upper platform. Since I had a legit claim, the city awarded me his property, which amounted to the contents of a storage container. Guess what I found inside? Took me a few months to scrounge up the parts, but I'd say I did a pretty decent job getting Styx up and running. Scusa, per sapere, per farmi i cazzi tuoi in realtà, Però... It's no big secret. I lost it fighting on the Freestar side during the Colony War. I was a ground pounder. Slogged it out in the trenches with the troops. And did pretty well, too. Until an EM weapon took out our transport. They pulled me out of the wreckage, but the damage was done. Honestly, I consider myself lucky. Most of the other soldiers died in the crash. I know you'll be surprised, but thanks to my sparkling personality, I don't exactly have the easiest time making friends. That means I spend a lot of time talking to Styx, and Model A robots, they're not really programmed for casual conversation. The net result is I end up talking to a machine and looking like I'm out of my mind. Hell, maybe I am. Vabbè, che vendi, va? If you've got the credits, I've got what you need. Vediamo prima un po' di armi. Allora, dammi valore questa pistoletta senza bossolo, anche per vedere cosa utilizzano. Questa ce l'ho io, ma è più prepotente. A livello di danni invece ordina per valore danni. Ok, 99 questo, ok. Prendiamo le munizioni, queste qua. Mazza, lui c'ha un sacco di soldi, quindi mo gli vendo un bel po' di roba. E ti vendo questo, calibro 50. Beh, c'ho quello che è meglio in realtà, quindi questi ce ne abbiamo una marea, sì.
Li vendo tutti. Ok. Questo solamente persone con effetto di sanguinamento. Questo ci penso. Però qualcos'altro me la devo togliere. Questo va con le 6.5 mm. Aspetta, You know, Sticks, crime in this. Allora, questo qua, anti-uomo, veleno infligge casuale, oddio, però a sto punto mettiamo questa e confrontamela con questa, anche per penso di fuoco 180, canna stabile mirino, ok, pure più preciso in realtà, se dobbiamo dirle è più preciso del fucilazzo, però la portata del fucilazzo e i danni sono molto maggiori, quindi City gets worse, but onestamente you're in. infatti non vale una sega. Allora un attimo, perché a questo qua dovevamo, credo, per forza quella. Penso di sì. Sì. Out of here. You ever get me? You do that? Huh. Okay. Maybe I misjudged you. Beh, dietro compenso. Fine. Però, It'll send a message. And that's all I care about. The lowlife that did this to my buddy calls himself Warlord. You can probably find him somewhere near Euphorica. Scare the crap out of this punk, and it'll teach all the Ebside lunatics that nobody messes with me and the Sticks. ok. Parla o uccidi. Perché va preso di mira per sapere? Ah, è ormai. A few years back, the gang tried to break in here and rob my place, but Sticks put one of them down and sent another to Reliant on a stretcher. He and his buddies have been harassing me ever since, mostly by scaring away my customers and stealing my deliveries. Warlord still swears he'll get even with me, and he came pretty damn close when he somehow managed to disable Sticks and sprayed him with paint. Però ti posso dire che sta meglio così. Before he gets past Sticks, and I'm done for. Va bene, dai, ci penso che The other day, Sticks, I met a miner from sta bene così, se devo essere onesto. O no? Sta meglio così che magari sempre elegante, in bianco, in grigio metallizzato. Insomma, ogni tanto un colpo di colore ci può stare. Scusate signori. Dai, per mezzi di coglioni questo. Questa mi spia d'acqua. Welcome to Chunks. Ciao. Okay, that's set. Allora, un attimo che So this once and for all. Latina Velocity? adesso scatta una rissa clamorosa. You kidding? Chimera, all day. Why do you think I'm here? I don't know. Chimera's nice. Ah sì che ci piace l'arte. Tag job on the robot at Neon Tacticals. My best work. See, you just proved my point. Down your third velocity and you're out cold. Ti consideri un artista? Only when I have a knife in my hand. The rest of the time, I just paint. Yeah, I guess Quei schizzi you're sono di right. sangue o Where the hell altro? did Micah learn to mix a drink Com'è che like stai that qua? anyway? Euphorica's home for people Let's like face it, us. some people are just. And by people like us, I mean killers, thugs, and thieves. Ah, Now, I ottimo haven't killed curriculum. anyone in a while, but that just means I'm due. Poi fai il bullo? That Cyclops should be thanking me.
real nice. Gave him a total makeover. Oddio, He's quello è lucky pure that's vero, all però. I did after what that thing did to my crew. Hey, Micah, let me get the camera. Of course. Please enjoy. Ma li ha Tried to rob ammazzati? the store and reload our crew. That's when his little toy unloaded on us. Lost some good disciples in that group. If anything, that freak should be paying me. E come mai i graffiti? Cioè, che senso ha? If I trashed it, it'd stink for a bit, but he'd get over it. So I took a can of spray paint and put my tag on it. Now, every time that Cyclops opens up that eye, he's gonna see my art on his buddy. Yeah, I do. And I'll make art out of your guts if you step out of line. Dai che paghi per i danni, la verità. Except that's why we hit up his store in the first place. We need more firepower. Yeah, maybe. Fighting that old man is one thing, but that Model A is another story. Vediamo. You aren't bluffing, No, non stiamo bluffando, no. Dai, che te lascio in pace. All right. The Cyclops is one thing, but I know better than to mess with you. Besides, te rompo that il Model culo. A shredded my gun arm. I can't aim straight, let alone paint. Here, you give this to that freak and tell him we're even. Ok. Ciao caro, bravissimo. Bravissimo. Arrivederci cani, arrivederci. Bel posto, bel posto. Un po' troppo rosso. Giovano? Good work. I hope you made him squirm. Sì, dai, diciamo di sì. Good. I bet that punk shit his pants when you threatened him. Thanks. Styx is gonna get a new paint job, a coat of wax, the works. He's gonna look brand new. Oh, and here, for your trouble. Sometimes, Styx, I wonder how things would have been different if I took a different path. Allora. Io direi... Faccende in sospeso. Il tipo che hanno arrestato. Vogliamo andare a vedere che cazzo di fine ha fatto? Qua? Si può? No, almeno scopriamo comunque le zone che ci sono pure qua, ma a parte tutto. Fammi vedere una cosa. Perché in giro si potrebbero trovare pure i librettini quelli. Ammazza quanto vale questa. Vedi che ci vedo, no? Un pochino sì, dai. No. Hey, wait. You were there when those security assholes nabbed me. Sì, mi ricordo. Have a heart. You need to help me. Come? Ma sei stato... Di la verità, No. I mean, yes, yeah, I'm hypothetically involved in Aurora smuggling. Ok. But who isn't, right? What's going on here is about more than some bullshit charges. Thank you. Oh, God. I gotta admit, I'm freaking out here. I've lost my job. I've lost my creds, and if I don't square things with Yannick Legrand, I'll lose everything else. Everything. Yannick is expecting a package. A really not so legal package. If you deliver it to him, he'll know I'm loyal. Don't worry, Yannick's loaded. He'll take care of you. E chi sarebbe per sapere? Man, you must still got space dust between your ears. Chi lo conosce, scusa? Yannick Legrand's got the best booze and refreshments outside of the Astral Lounge. And unlike Astral, it's priced for real people, not just corporate heels. And he's the maker of blends, so he's the man. In a kind of punch-your-face sort of way. Che dovrei fare, dai. Lifesaver. You're solid. My crate's on block O2 in Ebside. My authentication code is Alpha 3 Kilo 4. Just tell the manager and she'll key you in. The package is there, everything accounted for. Just take that to Yannick and hopefully this damn nightmare will be over. Ok. Hello.
Sleep crates for rent. I have some sleep crate units available for rent, but someone like you, trust me, you can do better. Chiediamo che roba è If you're intanto, struggling, per sapere. sleep crates are the budget accommodation choice of Neon. It's tight, it's got a smell that's an acquired taste. Insomma. If you're in the market for a sleep crate, they sadly sell themselves because they're very, very cheap. I posti a dormire, insomma, un po' quelli Giappo style, You have the proper authorization code, and I'll let you into any place you like. I might even throw in a thank you. You look like the type that might appreciate it. Sì, sì. Ah, vedi, ci sta, eh. I got it. And authentication is all green. Look for C153. Before you go, I'm going out on a limb here and assuming your account's more flush than my usual clientele. I've got some evicted crates set up to go to the dump. Might be full of week-old Kazambas, or it could have the original Miguel Rafael Bailamos. Only one way to find out. Ok. In art school, I heard a rumor that Rafael's son sold Bailamos to some UC magnate. The fire was a cover-up. Imagining a piece of Freestar history in some Deimos Corporation boardroom? Wars have started for less. Man, it's nice to talk about something real. You've made my day. Però, dai, chiediamo. Piece of art. It celebrates when the colonists first broke ground on Polvo. The vids make it look stunning. All done in charcoal from the embers of their first fire. Well, so the story goes. Nice to be able to use my art history degree for once. Pro tip, when your parents say there ain't no use for a degree, they aren't lying. Vabbè, lascia fare. Va bene, dai, ci sta. Great. Unit C203 is now keyed to you. Best of luck. Quindi 153 e questa qua. Ma... sono in chiave A 102. Ah, e dove cazzo sta 153, scusa? Aspetta, mi sono incastrato. Questa 153? Credo di sì. Pacco di nascio, ok. E però c'è anche la cassa. Allora, aspetta, di famiglia. Vai, facciamo pure questa. Ah, che tra l'altro era questi piani crediti. Spero non sia questa, tra l'altro. Oh, cazzo, ci incastriamo qua. Questa è sfrattata? È stato un gran fallimento questa cosa. Un gran fallimento. 1000 crediti buttati veramente nel cesso per della carta igienica. E niente, signori, se ve la offrono lasciate perdere. Go for it. Ci ho provato. Sleep crates for rent. It's tight, but it's home. Ah, un'altra? Vai. And now we have a 107. 107. I swear it smells in there. So, Che è un good luck with azzardo. that. Sono By come the way, quelli... that's the last one. Pleasure doing business with you. Back to work, I guess. 107, eh? È lei? Dimmi che è più fortunata dell'altra. Questa è pure peggio. Porca troia.
Tu dici, se già qua ci vanno i poveri a dormire, figurati. Vabbè, niente, abbiamo regalato 2000 baiocchi alla signora. Tacci sua. Posso comprendere la delusione. Your dad's jumping in from where? Allora, un attimo che... All this time we thought he was just like some miserable hermit on Aquila. You think he finally regrets disappearing on You you all good? those years ago? Giusto per vedere cosa I c'è. think he finally ran out of credits. Huh. No wonder you're stocking up. Niente di... Ah, customer. Feel free to spend your credits. Or get the hell out. Your pick. Yeah? Anche meno, Need però. something? If you're here for blend, I just had a new batch come in last night. No mystery, the name says it all. Look, I don't have time for chit-chat. I've got a lot of business to take care of, so if you don't mind hurrying this along, that'd be great. As soon as word gets out, Blend is back in stock. It's going to be a stampede. Come mai è così popolare? Dai, dica. And I mean anywhere, as in the entire settled systems. It's got a special blend of secret ingredients that you can only find in Neon. Guarda, così ci confidiamo i segreti. What? No, I don't care about any of your damn Ma secrets. vaffanculo, ma che ne sai che Callisto sa Do cose? you really think I'm that stupid? Let's get one thing straight. The recipe for blend dies with me. And there's nothing anyone can do or say that will make me change my mind. If that's a letdown for you, then all I can say is, you better get used to disappointment. Venderlo fuori da Neon, Are you no? crazy? I've got a captive audience here. Business is booming. Blend is part of the Neon charm. It's iconic. Not to mention that Blend's mix of special ingredients can only be found here. E questo mi fa un po' paura, eh. Vediamo che vende. Sure, got more than you can handle. Allora, vediamo quello che vale di più, il blend. Rallenta il tempo, resistenza ai danni per 3 minuti, più 75, meno 20, recupero 2 per 3 minuti. Una bibita alcolica gassata miscelata con caffeina e un potente ingrediente segreto che non vogliamo sapere qua. Però. Vabbè, comunque mi manda... Oh, yeah, right. You're with Nasher. I see the family resemblance. You're practically twins. Non I credo, know he però. got pinched. So if you are some undercover Neon security goon here to shake me down, beat it. Ah, ci metti un po' di droghetta allora, ok. Oh, really? Huh. Fascinating. So Nesher came through. Might be he's less crappy than I gave him credit. Who am I kidding? He's a bottom feeder. But when all the good fish get gobbled up by corporations, sickly minnows are all that's left. Take the creds. I am known far and wide for my generosity. Ask anyone. Questa bene. Interesting. You look like talent. Serious talent. And no one knows you. Yes. You are looking at the one and only maker of Yannick's blend. It's potent. It's good. And as a jackhammer of a kick. The kick is the problem. But you may be a solution. I'm thinking a new, cleaner, smarter operation. With you working for me.
Sta fregati, la verità. And smart. I like you. Blend needs Aurora, yes? L'abbiamo And Aurora capito. is totally illegal outside of the Astro Lounge. And really, really illegal off-world. If the Rangers catch you with Aurora on a ship, oh boy, it's a long time in the clink. And if the great Benjamin Bayou finds out you're selling it on the streets, even bigger trouble. But so far, I have outsmarted them all. And together, we can keep making loads of credits and making a fool of the great man Bayou at the same time. Ma scusa. This man thinks he owns Neon, the only player on the board. But he is too good to look in the gutters where the real people live. So Yannick can carve out his own kingdom and screw Bayou. Very, Un sacco di soldi potrebbe essere interessante comunque anche per Callisto. to me now. Loyal, yes, but he'll be watched from now on. Useless. And my other employee, Felix Sadler, makes Nesher look like a genius. I think it is time Felix Sadler takes a vacation. Permanent. Off-world. Or maybe he tragically falls into the ocean, I don't care. Poverino. But you deal with him, and you become very valuable to Yannick. Ma perché, scusa, parlami un attimo del tipo, perché se lo dobbiamo eliminare, insomma. Mess. Samples too much of his own wares, understand? Capisco, Getting worse. And the danger to the whole operation. Best if he just goes away. It is called delegation. You make the right call, yes? Perhaps this can be handled delicately, without bloodshed. Vabbè, se il nostro companion dice così, ci Felix proviamo. sacks up in some dingy warehouse in Ebside. You will find him there. Ok, ci può stare. Dai ragazzi, poi alla prossima proseguiamo con la principale. Mo era giusto perché, come detto, voglio entrare un pochino nel mondo di gioco in modo più approfondito quando troviamo, insomma, situazioni del genere, quando troviamo zone del genere che secondo me meritano. Ecco un'altra attività. Madonna, spawnano missioni come se non ci fosse male. No, perché poi sento la gente parlare, però non mi metto a leggere i sottotitoli, quindi vedo solo quando spopappa missions. Vabbè, vediamo se riusciamo a fare con delicatezza, anche se non assicuro niente, Scusate. Oh merda. Allora, vediamo un po' pure sta mitraglietta, che è quella che si fa cagare. Noi siamo esperti di mitra, infatti, di pistole, infatti mitra possiamo pure defenestrarli, per carità. Li tengo anche per una questione, merda, di munizioni. Poi questi tanto sono di livello abbastanza merdoso, quindi così, okay. Allora, l'abito da teppista te lo tieni, però. Che non ci serve. Vabbè. So comunque soldi. Ah, comunque i crediti l'altra volta che avevamo visto erano di più, sì, perché io vedevo uno, aveva la quantità, erano di più. Vediamo se questo riusciamo a farlo un po' più diplomaticamente. Hai visto che fine hanno fatto gli amici tuoi? Fammi vedere se c'è qualcosa. Salve. You were awesome! Did you see yourself? Those Sioka Syndicate freaks had no chance!
Yannick came through. That asshole rescued his boy. Tell him I won't forget. We are tight. Scusa, per sapere. Goddamn idea. But they'll regret messing with Yannick, yeah? Guarda, l'operazione di Yannick è nei guai, devi andartene al pianeta. Ma per la tua sicurezza, non ti preoccupare. Yannick's firing me? Ah, niente. That's what vabbè. this is? Off-world? Just pack up and go? No, that can't be right. I mean, Yannick screwed without me. We had big plans. Big! Tell you what. Screw Yannick. I hope the Syndicate string him up and execute the bastard. No, questo sta Screw you ormai too. non è più recuperabile, credo. Scusa, Oh, I feel so honored to know sì, you. dai. How you're saving me from my own damn life. Dai, per You expect piacere, me to just... I mean, after what you did to all the... All right. Sheesh. I'm leaving. Tell Yannick I'll miss him. Or maybe not. Ok, però si è dato, dai. Sei contenta adesso? No, pensavo che dicesse qualcosa tipo... E noi l'abbiamo fatto, in tutto... Complimenti, che figurino. Giovano, ho risolto. Hey there. You deal with Felix yet? Sì. I'm sure it was a great pleasure. Per sapere, Shit! No, I do not. But I will find out. Vabbè, comunque. You get results. Like me. Well, hopefully not too much like me, right? So, now, new business plan. Where I am the boss and you're my capable and well-rewarded underling, yeah? Yannick's blend is running low. Soon there will be angry customer, and that's bad for business. What we need is Aurora. And there's only one place to get that. Xenofresh Fisheries. Nasher worked there and had a secret contact. Even secret from me, his good friend, who supplied the Aurora. Allora vedi che sta a fare un buon lavoro. Maybe. No longer important. So, it is time for you to become a productive member of society and get a job at Xenofresh. And here are some superb and very legitimate credentials. And your new name is Riley Chernyshevsky. Magari un nome Nice un po' to più meet you, fattibile. Riley. So you apply there to work in production. Oh, you know how to make amp? No. Yes, simple recipe. They expect applicants to know basic chemistry. No. Use the research station over there and analyze these. I'm sure you'll figure it out from there. So you need to put on your best suit, Riley, and make a good impression. Neshar's contact should be looking for someone like you. So find them. Then we line up more Aurora and profits will flow. Ok. I gotta tell you, man, Landy's the Ricerca best. miglioramento delle prestazioni 1. You'll secret safe with me. Almeno c'ha da di cose. The secret ingredients, Materiali huh? ci sta. In farmacologia immagino. Miglioramento prestazioni 1. Ok. Oh, come on. It's not that big of a deal, right? Just tell me. Don't push your luck. Ingredients will stay a goddamn secret. Now leave me alone. C'è della rissa qui dentro comunque. Lo stesso ascensore della che abbiamo preso prima per il tipo. Signora, salve. Welcome to Xenofresh Fisheries. The pride. Mi candido, tagliamo corto. Xenofresh is always on the lookout for new faces to add to our family. The application kiosk is over there, but feel free to ask me any questions.
Job candidates with background in chemistry are highly sought after here. I highly advise you to look at the application kiosk. Vabbè, non mi ha fatto Thank you for domanda, visiting Xeno Fresh Fisheries. Dove si fa domanda? Qua? My mother wanted me Allora, quale posizione offerta di lavoro a chimico del reparto di produzione? Perché lavora a Xeno? No, vabbè, offerta di lavoro a chimico del reparto produzione. Cerca un chimico di talento in grado di aiutarci. Va bene, scansiona, vai. Qual è secondo te il tuo più grande punto di forza, Riley? Capace e con competenze a tutto tondo. L'assenza di punti deboli. La capacità di apprendere nozioni e procedure rapidamente. Dei bicipiti enormi. Allora, capace e con competenze a tutto tono. Lavoro sodo e con diligenza. Qual è il tuo grado di istruzione? Speciale Argos Extractors. Non credo che dottorato. Abbiamo fatto un dottorato. Disegna la struttura chimica dell'AMP. Ti ringrazio per l'interesse, ma non ce l'ha fatto fare così, ok. Quale posizione lavorativa di interesse? Ok, l'abbiamo fatto. be a doctor. Signora, siamo assunti? Riley. Oh God, is that Cherny Sheetsky? Cherry? Cioè, I'm ma come so c'era? sorry. Ho detto che era Miss sbagliato Groff would quello. like to interview for the position. She's in the underbelly on the factory floor. She'll be expecting you. Ah, si chiama basso ventre? Va bene. Have a nice day. Ok. Qua cosa c'è? Se lavora qua? Guarda che belli uffici luminosi. Fashion. Can't talk. I've got a deadline coming up. I don't really have time to talk, so make it quick. If you want to talk, you'll have to schedule an appointment. Sì, sì, farò richiesta di un appuntamento in un'altra occasione. Adesso se riesco 1400 crediti. Non... Cioè, per carità, sono buoni crediti, ma non credo che riusciamo ad avere un'azione stealth abbastanza devastante da poter permetterci di bacchiare il tutto. Signori, facciamo una cosa. Il colloquio lo facciamo nel prossimo episodio, perché sennò andiamo veramente troppo per le lunghe. Mi raccomando, voi come sempre lasciate like e condividete per supportare il canale. Date dei commentino, mi raccomando. Ci vediamo alla prossima con il nostro buon callisto e andiamo a lavorare dopo. Naturalmente il colloquio, mo vediamo come va, se ci prendono, non è detto. Dai ragazzi, ci vediamo alla prossima. Mi raccomando, seguite anche sull'altro sito per le live, secondo canale e Instagram. Saluto a tutti da Queltaleale.